We now welcome the #1 ranked UFC welterweight contender, Gilbert Burns. Gilbert, thank you for the time today, sir. Yeah, you're welcome. How you doing? I'm good. Thank you very much. We will take the first set of questions from Gabriel Gonzalez with Cape Side Press. Hey, Gilbert, how are you? I'm good, bro. How you doing? I'm doing good, thank you. I want to ask just your thoughts on some of the big welterweight fights coming up. First off, I think the soonest, Leon Edwards, Hamzat Chimaev. Who do you think wins that one and why? That's a tough one. I'll be looking very closely. And I don't know. I think if Leon wins, he'll be next. If Kamzat wins, I still believe he needs to do one more. But I got Kamzat Chimaev a little bit more because of the wrestling. I think he looks like he can't take Leo Edwards down and control him over there. But yeah, I give a little, I don't know. To be honest, I don't know. But I give a little bit more edge for Kamzat Chimaev in that fight. Another big one people are talking about, they expect Jorge Masvidal versus Colby Covington. They're kind of similar to you guys, old teammates, now they're rivals. What do you think of that fight and who wins? I don't think that fight ever gonna get finalized. I just don't believe it's gonna be a freaking drama show. But if that fight ever comes, to fruition, I do believe Colby Covington wins with the pace and the wrestling. But I don't believe that fight's gonna happen. If it doesn't, how would you feel about possibly being a coach on The Ultimate Fighter against one of these guys? Yeah, it's always a possibility. Why not? I think what I heard that Masvidal turned it down because he doesn't pay well to be, working so much to be on the Ultimate Fighter. That's what I heard. I don't know if it's true. But yeah, if I get compensated good, why not? My final question, Gilbert. I'm asking all the fighters this. You guys are fighting on Valentine's Day weekend here in the United States. What is Gilbert Burns' idea of a romantic Valentine's Day? It just be with my wife. She's gonna be all my girlfriend, Bruna Burns. She's always on my corner. She always supporting me. So a good day will be, take her out, give her a couple of gibbets, show her how much I love her, and we'll be there Sunday night. And I'll bring her a belt for her. Hey, thank you, Gilbert, and good luck. Thank you. We will take the next set of questions from Rodrigo Tenori with AG Fight. Oi, Durinho, tudo bem? Fala, Rodrigão, tranquilo, irmão? Tudo bem, tudo tranquilinho, obrigado. Ô, Durinho, aqui, a gente falou recentemente, e você agora teve a recente visita aí do Vitor Belfort, né, na Sanford MMA. Queria saber como é que foi isso, o que é que ele te falou, se foi uma coisa inesperada, já estava programado. Então, eu venho treinando com o Vitor mais ou menos uma vez por semana. Ele vai para academia. Na verdade, ele não tem nada de luta fechada ainda, mas o bichão tá sempre em forma, tem a academia dele. E ele geralmente vai segunda-feira, ele vai lá na academia treinar. A gente faz toda segunda, eu faço um treino com ele. É o treino de kickboxing do Henry, ele gosta de fazer. Então, toda segunda, tem umas 5, 6 segunda-feira já que eu venho treinando com ele. Mas ele apareceu na academia na quarta, cara. Eu acho que foi na quarta, já não sei o dia que foi, mas ele passou lá e a gente fez um treinão. E, puto, o Vitor é uma enciclopédia, meu irmão, sabe muito de luta, conhece o jogo do Kamaru também, deu vários toques ali, eu falei mais ou menos o que eu quero fazer. Ele jogou a pimentinha ali, botou a salsa no molho ali, o bicho sabe muito, é sempre bom aprender com o Vitor, que o bicho sabe, o nego não tem noção de quanto o Vitor sabe de MMA. Total. E você acha que ele vai fazer aí mais uma luta? Como é que você tá achando que vai ser o futuro do Vitor aí? Ele não falou muito de agora, que não tem data nem oponente não, mas eu acho que ele vai fazer mais uma, assim, pelo menos uma, e acabar aí, tipo, com vitória, né? Eu acho que todo mundo quer aposentar lá no alto, ganhando, e ele tem esse desejo, e eu acho que ele vai fazer mais uma luta. Eu não sei quando, não sei contra quem, mas eu acho que ainda tem mais uma luta ali na manga para ele fazer.
Ô, Durinho, e agora falando em cinturão, campeão, você está muito confiante, obviamente, e no UFC a gente vê que muitos campeões, eles já querem fazer lutas em outras categorias, né? Você vê agora o Adesanya, o próprio Volkanovski, que também falou isso recentemente. Você, tendo esse cinturão, você gostaria também de enfrentar, por exemplo, algum grande nome da categoria de baixo, já que você também já atuou ali nos leves? Como é que você vê isso? Você quer realmente focar ali nos meio médios? Cara, não sei. Descer hoje em dia é muito difícil, bro. Descer, pelo amor de Deus, vai ser difícil. Subir sempre dá, né? Ainda mais eu tenho, pô, graças a Deus aí tem uma genética boa, dá pra eu subir. Descer não dá não, mas, putz, é plano muito pra frente. Tipo, nem parei pra pensar nisso ainda não. Tem já uma pedreira aí me esperando aí sábado à noite, tô focado em, meu irmão, dar o meu máximo até lá, graças a Deus, o peso tá, meu irmão, onde eu queria que, onde eu queria que ele tivesse, o peso tá, graças a Deus, nos treinos ali, as contas deram certinho, bateu o peso hoje à noite, amanhã cedo subi na balança, fiz soft, meu irmão, encarada e vamos pra luta, não tô nem pensando no depois, tô pensando, só tenho schedule, só tenho missão até sábado, não sei o que eu vou fazer domingo, só tenho plano até sábado. Não, pô, eu te entendo e agradeço novamente aí pela sua disponibilidade. Pô, boa sorte aí no sábado. Um abração. Valeu, Rodrigão, obrigado. We will take the next set of questions from Luis Fernando Coutinho with Canal Encarada. Fala, Durinho, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Fala, Coutinho, tranquilo, meu irmão. Os caras me enrolaram ontem, que você tem noção de tanto de coisa que eu tive que fazer ontem, não deu pra fazer aquela explosiva lá, foi mal, mas, meu irmão, você tem noção tanto de coisa que eu fiz ontem. Não tem problema, a gente sempre dá um jeito de te achar, não faz mal. Durinho, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você, durante essa semana, já cruzou com o Kamaru os corredores? Como é que foi esse encontro? Acabei de cruzar com ele agora, 5 minutos, eu tava vindo pra cá. Não tem 5 minutos que eu já rolou a primeira encarada ali. E foi na boa, cara. A gente só deu soquinho ali. Falei com o Jorge Santiago, falei com o Trevor Whitman, o irmão dele tava lá. Tinha uma galera, tava um bondão dele e eu tava sozinho. Mas foi da hora, tipo, olhei no olho dele ali, energia normal de sempre. Bateu, falei com os caras e vim aqui pra sala fazer essa entrevista. Teve nada a mais, não teve rompimento, não teve nada, não, foi tranquilo. Mas já deu pra perceber que a chave já virou, né? Tipo, aquele clima de luta, de respeito, mas Vai ter o respeito. Não tem como não respeitar o cara, a história do cara. A gente treinou pra caramba junto, suamos junto várias vezes. Mas é guerra, meu irmão. Eu sei o problema que eu tô pra enfrentar, ele também sabe, meu irmão. Vai ser guerra. Agora, Durinho, embora o Kamaru seja um amigo, né, ex-companheiro de treinos, alguma parte de você preferia estar enfrentando um cara com algum nível de rivalidade para despertar um fogo maior em você, ou você se sente tranquilo aonde você está? Porque, bem ou mal, vocês têm se respeitado, mas também ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém, né, nas declarações. Não, tem o respeito, mas a gente vai lutar, meu irmão. Vai sair na mão e... não muda muito pra mim, não. Você vê, minha última luta, eu falei pra caramba pra pegar aquela luta com o Garoto ali. Eu tive que provocar ele, eu tive que falar, eu tive que fazer postagem, zoar. Mas se você ver a luta anterior, foi contra o Demian, cara. Um cara que eu respeito sinistramente. Então, pra mim não muda muito, não, cara. Eu entro ali. Na verdade, Coutinho, eu tô no esporte pra ser o melhor, meu irmão. Venho treinando pra caramba minha vida inteira pra ser o melhor. Quem tiver com cinturão, meu irmão, eu vou lutar. Se fosse o Colby, se fosse o Demian, se fosse o Woodley, se fosse o Kamaru, eu tô indo lá para ganhar, independente se eu tenho uma empatia pelo cara ou não, eu tô lá para ganhar. Agora, Durinho, a gente viu a declaração do Cormier, né, falando da questão de os dois sempre treinaram juntos, então eles sabem quem será o vencedor de sábado. A gente viu que isso já até repercutiu no Media Day. Mas falando em português para o público brasileiro te ouvir, o que você achou dessa declaração? Você concorda que os dois sabem quem vai sair vencedor no sábado por já terem treinado juntos diversas vezes? Cara, os dois não sabem não, que eu acredito que eu vou ganhar, ele acredita que ele vai ganhar, alguém tá errado. E alguém tá errado, não é tipo, não tem essa. Já bati muito nele, já me bateu muito também.
já trocamos várias informações. Cara, eu tô cheio de armadilha no jogo aqui, não tô subestimando, sei que é um problema grande que eu tenho pela frente ali, mas eu tô cheio de armadilha, meu irmão. Que ela já entrou, já viu aqueles desenhos assim que tu entra na casa ali, tem ratoeira pra tudo que é canto. Meu irmão, o esquema da estratégia tá assim, tem ratoeira pra tudo que é canto, se aquele negão pisar de lado, vai, meu irmão, vai cair na armadilha. Então, não tô subestimando ele, não tô super confiante, não tem nada disso. Tô no equilíbrio ali, confiante, mas eu sei que vai ser difícil, mas alguém tá errado. Eu acho que eu vou ganhar, ele acha que ele vai ganhar. Tem vários treinadores que estão comigo ali, várias gente estão comigo ali, então alguém tá errado. Vamos ver quem tá errado sábado à noite. E Durinho, por último, queria te perguntar, quando você visualiza a noite de sábado, como é que você visualiza a sua vitória? Como o Durinho se torna campeão do UFC contra o Kamaru Usman? Então, eu quero fazer uma luta bem agressiva desde o começo. Vai ser uma luta muito de controle de distância, controle de espaço ali. Quem controlar o espaço, a distância, vai estar na vantagem. E, putz, mas eu vejo gente fazendo tudo, Coutinho, vendo a gente trocando, saindo na mão. Eu vejo sim a gente fazendo grade, eu vejo sim a gente fazendo o jiu-jitsu, o wrestling. Mas, putz, no final de tudo, eu vejo meu braço sendo levantado aí, eu vejo uma finalização, um nocaute aí. Não no comecinho, não no primeiro round, não no segundo round, mas eu vejo sim um nocaute ou uma finalização e vou estar buscando e trabalhando muito para isso e acredito que vai acontecer. Boa, Durinho, obrigado. Boa sorte, cara. Thank you, guys. Eu Coutinho. We will take the next set of questions from Pablo Santamaria with Noti MMA Ecuador. Hi, Gilbert. Can you hear me? Yes. Okay, the first thing I want to ask you is, this makes more interesting to watch because you were friends, and we should expect fireworks because you know each other so well. Yeah, I know him a lot. He knows me a lot, and there's a little intrigue, right? Because I do believe I'm gonna win. He does believe he's gonna win, and then we'll find out Saturday night, and then I think the little advantage that I have is my teammates know him a lot too. My coach know him a lot too. His coach doesn't know me that much, and the thing with me is I believe I'm a different animal at that division, at the welterweight division. I believe I still have that quickness, the speed of a lightweight, but I hit like a middleweight and best jiu-jitsu in the game and dangerous guy on the welterweight that I believe that I am. So I'm a different animal, and then we're gonna find out Saturday night. For sure, for sure. Hey, where do you think Kamaru is more dangerous? Do you think he will try to grapple with you knowing that you can't submit him because you said that yesterday? I think he will try to grapple me. That was a little bite that I sent to him. I want him to grapple, but I do believe we're gonna grapple. We're gonna wrestle. He's for sure superior in me on the wrestling, very high level wrestling, but I'm superior in the jiu-jitsu. And the striking might be a little even, but I know I got a lot more power, so it's gonna be a good one. You guys should tune in. It's gonna be a good one. Okay. No matter what the result is, do you think you might get a beer or celebrate together at the end of the night? Maybe. I still gonna respect him a lot, and the respect for me is gonna be big. But I don't know if we're gonna celebrate together, because one guy is gonna be very happy, the other guy is gonna be very sad. I don't think the celebration will be together. For sure, will be, maybe a toast or maybe a couple hugs and shaking hands, but celebrating together, I don't think so. Sharing a little moment, I mean. Yeah, for sure. Yeah, that for sure. And what's your prediction for this fight? I predict a finish. I do believe I'm gonna finish him with the jiu-jitsu or with the knockout, and that's the way to see the fight finishing. Okay, and the last thing for me is, here in Ecuador, a lot of people is rooting for you. Would you like to send a message to your Ecuadorian fans? Yeah, you want me to do that in English, or my Spanish is not great, but I can try a little bit. If you can do it, it doesn't matter. Yeah.
So, graças a todos os amigos equatorianos que tenho allá, tenho um amigo em Quito, em vários, em diferentes lugares em Equador. So, quero que todos estejam lá, torcida, mandando muita força. Vou dar o máximo em minha peleia e um dia quero muito conhecer a Equador. Tenho muitos amigos lá, Quito, Guayaquil, Quito, muitos lugares, tenho muitos amigos allá. So, vamos estar na torcida e vou estar representando a todos os latinos. Sábado, la noche, miren la pelea, vamos con todo. Your Spanish is very good, and thank you very much for your time, Gilbert. And Ecuador will receive you with a lot of house here. Good luck on the match. I'm coming to Ecuador for sure. We will take our next set of questions from Nikita Gorshenin with Sport Express. Gilbert, big pleasure to talk to you, my man. Yeah, my pleasure. How you doing? I'm very good, thank you. Gilbert, your debut in UFC was in 2014. If somebody told you that year, 2014, that, Gilbert, listen, your first UFC title shot will be only in 7 years in 2021, what would you answer this person? Man, it's too long, or man, it's normal, can't wait. Back then, I thought it would be too long, because I did believe I'll become a champion undefeated. But everything happens to a reason, and then I got a couple losses that I'm thankful for those losses because I became way more mature. I learned so much. And I think I took that loss with me, wherever I go, I bring the loss with me because it made who I am. So, yeah, sometimes it's not on our time, but I believe in God works. So I'm grateful. It is what it is. And I love the journey. I love the coach. I love the training. I love my teammates, my team, my family. And I don't think I would change a thing. Gilbert, do you remember your last conversation with Kamaru, and what was this conversation about? Last conversation we had was just, hey, how you doing? How's everything? How you recovered from Colby? Yeah, good. And today I just saw him on the way here, and they were just fist bump. He didn't say anything. We're in a fight mode already. We're gonna fight each other. So talk's almost over. We might talk during the fight a little bit. Gilbert, you combine unique skills. You jitsu of world class, and you have knockout power in both hands. You knocked out with one punch with your right hand, and you can knock out with your left hand. Before UFC, I saw knockout when you throw that left hook and guy fell like paralyzed. It was terrifying. So now on this stage of your career, psychologically, you believe more in your knockout power or in your ground game? And how do you think you have more chances to submit Kamaru or knock him out? Yeah, those chances are very even, it's a 50-50. My jiu-jitsu is at such a high level, and I make sure I keep my jiu-jitsu super sharp. And on the other hand, I put so much work in my boxing, the kickboxing, that I know I have a lot of power in my hands. Technique is getting better on stand-up, and I don't know. I'm going to get a finish. But, you can pick your poison. It's going to be, if you want to strike, we're going to strike. But if you want to grapple, we're going to grapple. And we can pick your poison with me. If you want to strike, get ready. But if you want to grapple, that's my house right there. So I'm very confident either way. And I'm gonna be looking for both ways. I got a couple ways to finish this fight and a couple other fights. That's the thing. I'm gonna be looking for a finish. Gilbert, you have I've never seen such beautiful armbar transition as in you, because the one you pulled off against Lucas Sayevsky, it was just amazing. He just put his hand on the canvas and you grabbed his hand and you just finished him.
I would like to ask you, do you still work hard on your armbar setups? And how it's happened that you are so special in pulling off this submission? That's my favorite submission to drill until today. Favorite submission. If you ask, I like to drill arm bars. And my coach, that was my coach's fault, not fault, but that's my coach from Brazil, Oriente Jiu-Jitsu in Niterói, Professor, my teacher, Rafael Barros. It would just make me arm bar every single day, arm bar from the bottom, arm bar from the top, arm bar from the mount, arm bar from the back, side control from everywhere. We just really arm bars every day. So that's thanks to my coach. Have you ever submit Kamaru with armbar in sparrings? Yeah, everybody at the gym. I got everyone's arm already in the gym. Gilbert, in terms of belts system in BJJ, how now would you rate Kamaru's BJJ? His black belt or his brown belt? How would you rate his jiu-jitsu? Yeah, he's a black belt for sure. I know his coach, Jorge Santiago. I work with Jorge Santiago a lot. Jorge Santiago is a master Brazilian Jiu-Jitsu. So much respect for him. And for sure, if George gave him a black belt, for sure he deserves. I'm not here to rank nobody. No, I'm not his coach. His coach gave him a black belt. He's a black belt. Gilbert, the last one from me. We all saw in Embedded that you have now this amazing suit, wine color. I wonder, can you tie a tie by yourself, or maybe your wife will help you with that? I can't. I'm not gonna lie. I can't. My guy Mark Russell, he already did. He's already tight, and I got a backup. If I need to do it again, my corner Daniel Evangelista, he can do it for me. But I hope I don't need to touch on that because it's already done. But I can't. I can do a lot of things. I can cook. I can cut weight. I can corner. I can teach. I can fight. I can do a lot of things, but no, I don't play with ties yet. Maybe soon. Thank you so much, Gilbert. Bye. Welcome.